This citizenship ceremony is now in session. La cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. Welcome everyone. My name is Allison and I'm the clerk of today's ceremony. Bonjour à tous. Mon nom est Allison et je suis la greffière de la cérémonie d'aujourd'hui. Today's special ceremony, held to mark Black History Month, will be presided by Citizenship Judge Rochelle Ivry. La cérémonie d'aujourd'hui, organisée pour marquer le mois de l'histoire des Noirs, sera présidée par la juge de citoyenneté Rochelle Ivry. We are pleased to have special guests here today. Nous avons le plaisir d'avoir ici parmi nous des invités spéciaux. The Honourable Marco Mendicino, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. The Honourable Jean Augustine, first African-Canadian woman elected to Canada's House of Commons, première femme afro-canadienne élue à titre de députée à la Chambre des communes. Chef Mayingan Henry, Manager of Aboriginal Services at Conestoga College and Professor of Indigenous Studies, gestionnaire des services autochtones au Collège Conestoga et professeur d'études autochtones. Nicolas Johnson, valedictorian of Princeton's class of 2020 and first Black valedictorian in the university's 274-year history. Major de promotion des finissants de 2020 de Princeton et premier major de promotion de race noire des 274 ans d'histoire de l'université. Yassir Naqvi, Chief Executive Officer of the Institute for Canadian Citizenship, chef de la direction à l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Caroline Xavier, Associate Deputy Minister at Immigration, Refugees and Citizenship Canada, la sous-ministre déléguée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Valerie Brennan, Registrar of Canadian Citizenship at Immigration, Refugees and Citizenship Canada, greffière de la citoyenneté canadienne à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Marc Girault, Director General, Domestic Network at Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Directeur Général, Réseau National à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Luziane Kouakou, who will be reciting 2 poems. Elle récitera 2 poèmes. And Ineza Mugisha, who will be performing the national anthem. Elle chantera l'hymne national. We are pleased to have families and friends viewing the ceremony from various parts of the world, including Bangladesh, Belgium, Egypt, England, France, Jordan, Tanzania, the United States, and across Canada. Il nous fait plaisir de savoir que plusieurs familles et amis visionnent la cérémonie d'aujourd'hui à partir des 4 coins du monde, y compris le Bangladesh, la Belgique, l'Égypte, l'Angleterre, la France, la Jordanie, la Tanzanie, des États-Unis et d'un peu partout au Canada. Judge Ivry, in accordance with the provisions of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 20 candidates for citizenship from 11 countries who have met all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Juge Ivry, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 20 demandeurs de citoyenneté provenant de 11 pays qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. I now invite you to give your remarks. Je vous invite maintenant à donner votre allocution. Thank you. Merci, Allison. Good morning. Bonjour. It is so wonderful to see all of your beautiful faces. And it is also my privilege to welcome you into the Canadian family today. So welcome. C'est un privilège de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui au sein de la famille canadienne. Comme vous le savez, le Canada a d'abord été la terre de peuples autochtones. Je préside cette cérémonie de citoyenneté virtuelle depuis Niagara-on-the-Lake, en Ontario, et me trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation, Mississauga du Crédit, et de la Première Nation Haudenosaunee. En tant que Canadiens, nous vivons tous sur le territoire traditionnel des peuples autochtones. Je vous encourage donc, après la cérémonie d'aujourd'hui, à faire quelques recherches pour voir comment vous pouvez honorer les peuples autochtones en tant que nouveaux citoyens canadiens.
I am presiding over today's ceremony from Niagara-on-the-Lake, Ontario, and I'm on the traditional territory of the Mississaugas of the Credit and the Haudenosaunee Nations. As Canadians, we are all living on the traditional territory of Indigenous peoples. It is necessary for all Canadians to move forward on the road to reconciliation so that we can leave a proper legacy for future generations. I would now like to introduce and welcome Chief Miangan Henry. Miangan is the former chief of the Chippewas of the Thames First Nation. He is currently the manager of Aboriginal Services at Conestoga College and professor of Indigenous Studies. Chief Henry is a practitioner of Indigenous medicine and ceremony, chair of the Indigenous Advisory Group at the Ontario Provincial Police and the Law Society of Ontario. He is the host of the radio show Niche Vibes and an environment protector for clean water. Miangan est l'ancien chef de la Première Nation des Chippewas de la Thames. Il est actuellement gestionnaire de services autochtones du Collège Conestoga et professeur d'études autochtones. Chef Henry est un praticien de la médecine et des cérémonies autochtones, président du groupe consultatif autochtone de la police provinciale de l'Ontario et du barreau de l'Ontario. Il anime également une émission de radio sur les ondes des Niche Vibes, en plus de jouer le rôle de défenseur environnemental pour garantir un approvisionnement en eau potable. Welcome, Chief Henry. Bonjour, Maingan and Dejnikas, Deshkan Zibi and Donjiba, Maingan Dodem. I'd like to first welcome you to this beautiful country called Canada. This place that you will call home has a rich history in providing this beautiful land that provides all the food, water, and things that are necessary for life. It was formed on principles that were understood to be very important to the future of this country. And the Indigenous people welcome you to your new homeland and welcome you to understand the deep-rooted history that made this country as great as it is. The founding principles of this country was formed on the wampum belts that we understand to be peace, love, and friendship. When nations come together and they build a strong bond and they look for a vision that allows everybody that lives under this beautiful place we call Canada to thrive, to understand the wealth and generosity of each other, we can make this place something of a perfect example of how people live in unity. So the Indigenous people of this country have always sought this recognition of love with all people who live on Turtle Island. Today, once again, we welcome you to this very beautiful land we call home together. And together we can make it stronger for future generations for a long time and forever. Thank you so much for all your work, the dignity that you will bring to this country, and the partnership that will form for everlasting years to come. Chimigwech, thank you, and we're honored to have you. Miigwech, merci, thank you, Chief Henry. That was a wonderful welcome. I appreciate you, thank you. Le mois de février est spécial. Chaque année en février, les Canadiennes de toutes les origines célèbrent le mois de l'histoire des Noirs en honorant et en célébrant les contributions récentes et historiques des Canadiens de race noire à notre pays. Depuis plus de 400 ans, les Canadiens de race noire et leur communauté ont contribué de manière remarquable à notre identité nationale et au succès de notre nation. This year marks the 25th anniversary of the official celebration of Black History Month in Canada. In December 1995, the House of Commons officially recognized February as Black History Month in Canada, following a motion introduced by the Honourable Dr. Jean Augustine, who we are so pleased to have with us today as a special guest. Il est primordial de reconnaître qu'à travers l'histoire de notre pays, et même jusqu'à ce jour, les Canadiens noirs et les autres personnes d'ascendance africaine, tout comme le peuple autochtone et les personnes des communautés racialisées, ont dû faire face et continuent de faire face à des barrières sociales et économiques découlant du racisme et de la discrimination. This reality has been highlighted by recent events, such as the protests of racial injustice this past year and the COVID-19 pandemic, which have exposed differences within our society.
It is our collective responsibility to listen to the voices of those affected by racism, acknowledge these inequities, and become allies in creating a just and inclusive Canada so that we can all benefit. In a few moments, you will all be sworn in as brand new Canadians, and this is truly a momentous occasion. It is the culmination of your courageous journey, all of your hard work, determination, adaptability, willingness to learn new things, and overcome many obstacles and barriers. C'est également le reflet de toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles vous avez choisi le Canada, choisi de vous y établir et de devenir un membre de notre famille canadienne. There are so many reasons why people choose to make Canada their home. The most important thing is that you have found success, and that has resulted in your taking this last step to become Canadian citizens. Je vous applaudis et vous félicite tous. Félicitations. La citoyenneté canadienne s'accompagne de nombreux droits et de nombreuses responsabilités. Au Canada, nous parlons l'anglais et le français. Nous sommes également un pays démocratique grâce aux nombreux militaires qui se sont battus et ont perdu la vie pour notre nation. Nous sommes également reconnaissants aux nombreux pionniers qui ont lutté pour nos droits et libertés. En tant que Canadiens, nous respectons les droits et libertés individuelles tels qu'ils sont énoncés dans notre charte. Tous les individus sont égaux devant la loi et vous avez désormais le droit et la responsabilité de voter, voire même de vous présenter comme candidat aux élections municipales, provinciales et fédérales. Vous êtes libre de vivre et de travailler dans n'importe quelle province et territoire, et vous bénéficiez aussi de la liberté de conscience, de religion, d'association et d'expression. Canadian citizenship comes with many rights and responsibilities. We are a proudly bilingual nation, and we are also a democratic country thanks to the many military service personnel who fought and lost their lives in order for us to live the life that we're so very fortunate to have. And we're also immensely grateful to the many trailblazers who have advocated for our rights and freedoms over the years. As Canadians, we respect individual rights and freedoms as outlined in our charter and other human rights legislation. All people are equal under the law, and you now have the right and the responsibility to vote and possibly run as candidates in municipal, provincial, and federal elections. You are free to live and work in any province or territory, and you also have freedom of conscience, religion, association, and expression. Vous démontrez votre responsabilité en obéissant à la loi, en faisant du bénévolat et en aidant les autres membres de votre communauté. En agissant ainsi, nous contribuons à la sécurité et au caractère chaleureux de nos communautés. Nous approfondissons notre connaissance du Canada. Nous partageons nos meilleurs atouts les unes avec les autres et nous brisons les barrières qui peuvent s'ériger entre nous. Nos droits et nos responsabilités en tant que Canadiens sont réellement ce qui rend notre pays si spécial. You show your responsibility by obeying the law, volunteering, and helping others in your community. And by doing so, we help to keep our communities safe and welcoming. We deepen our knowledge of Canada. We share our best attributes with each other, and we break down barriers that may exist between us. Our rights and responsibilities as Canadians is truly what makes our country so unique and so very special. And so as new Canadians added to this wonderful tapestry, your journeys and your stories are very important components of the Canadian story. Vos expériences, vos innovations et votre imagination, vos espoirs, vos rêves et vos désirs sont exactement ce dont le Canada a besoin pour se renforcer et s'améliorer. And your story has the ability to take on new meaning starting today with this final step to join our Canadian family. I would now like to introduce the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, the Honourable Marco Mendicino, to provide some words of welcome and to administer the oath. Je voudrais maintenant vous présenter le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne. Citoyenneté Canada, l'Honourable Marco Mendicino, pour prononcer quelques mots de bienvenue et pour administrer le serment.
Merci et bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir, un grand honneur d'être avec vous ici pour cette occasion spéciale. Thank you, Judge Ivry and Chief Henry, for those inspirational remarks. And as we begin, I'd like to acknowledge that I'm joining you virtually from the traditional territory of the Mississaugas of the Credit and the Haudenosaunee. I want to give a special welcome to the Honourable Jean Augustine, a friend and a former colleague, the first Black woman elected to Parliament, the first Black woman to sit in federal cabinet, and the mother of Black History Month in Canada. You heard the 25th anniversary of this important occasion. Thank you, and it's so good to see you, Jean. I'd also like to welcome Associate Deputy Minister Caroline Xavier, the first Black Deputy Minister in the Public Service, whom I'm honored to call a friend and a colleague at IRCC. I'd also like to acknowledge the many other special guests who we're lucky to have with us today, and you've heard them outlined, but Nicholas and Yasser, good to see you. Valerie, Mark, Liziane, and Aniza, I'm so excited to hear you sing our national anthem very shortly. And finally, and most importantly, I want to welcome our soon-to-be newest citizens, the members of our Canadian family, and all of the families and friends who are joining from around the world. It's so good to have you with us. And before I move on, let me also just come back to your remarks, Chief Henry, and I want to thank you for joining us today for this important ceremony. We offer this sacred tobacco to you as a reflection of our gratitude. Thank you, Chief Miigwech. Thank you. And I was listening very carefully to your remarks, Chief, and thinking about our history and the relationship that we have, the unique relationship that we have with Indigenous peoples. I listened to you talk about the importance of coming back to those foundational principles of nature and peace, love and friendship and unity. And I'm so grateful that you are here to participate fully in this ceremony as we welcome new members to our family of citizenship, so that they too, in turn, will know about the importance and the significance of Canada's relationship with Indigenous peoples. So thank you again, Miigwech. You know, as I've said many times before, participating in citizenship ceremonies is perhaps the most important and favorite part of this job. It's an opportunity for me to connect with you at this important milestone. And today we celebrate the conclusion of one journey and the beginning of another one. Each of these ceremonies is special to Canada, but today is your special moment. Aujourd'hui, nous célébrons la fin d'un parcours et le début d'une autre. Toutes les cérémonies de citoyenneté sont spéciales pour le Canada, mais aujourd'hui, c'est votre cérémonie à vous. Thank you for choosing Canada. As we write the next chapter of our collective story, we're doing it at a fortuitous moment, Black History Month. It's a time for us to celebrate the incredible contributions of Black Canadians and to recommit ourselves to fighting racism and building a more inclusive and equitable society. Black history is Canadian history, and Canadian history is now your history. And this brings to mind some advice that Karen Carter, the executive director of the Black Artists Networks and Dialogue, recently gave to some new citizens, just like you. She said, be curious, visit spaces and places that aren't part of your cultural group, and it will allow you to get to know one another, to build your knowledge and strength. And as we celebrate the journey to citizenship, we celebrate the generations of Black immigrants who helped to build this country. The first Black person to set foot on these shores is believed to be Mathieu de Coste, who arrived in 1608 as an interpreter of the Mi'kmaq language. And in the century since, generations of Black newcomers, whether immigrants from the Caribbean, passengers on the Underground Railroad, or newcomers from Africa, Europe, and elsewhere, have made Canada the proud country that it is today. Black Canadians have made their homes in all corners of our country, from Little Burgundy in Montreal to North Preston, Nova Scotia, to Toronto's Little Jamaica, which is right in my home riding. And I'm very pleased to tell you that just last night, I got to celebrate with Jay Douglas, who is a really famous local musician who's now there in Little Jamaica on a wonderful mural. And if you ever have the chance to come to Toronto, please come to my riding. I'll be happy to show you. From the arts to politics to sports, Black Canadians have added many glorious stitches to the fabric of our nation. Some were immigrants themselves, like former Governor General Michel Jean, or track star Donovan Bailey, who in 1996 became the fastest man in the world. Others have roots extending back generations, like legendary pianist Oscar Peterson,
athletes like Fergie Jenkins and Jerome McGinley, or civil rights pioneer Viola Desmond, who you can now find on our $10 bill. The impact of Black Canadians extends far beyond our borders. Just last month, Abel Tesfaye, who you might know as The Weeknd, performed in front of millions at the Super Bowl halftime show. Though the history of Black immigration is one of ambition and achievement, we must also acknowledge that it has also been marred by racism and discrimination. The Immigration Act of 1910 paved the way for racist policies designed to keep Black people from coming to Canada, including an order in council that attempted unsuccessfully to ban all Black immigration. Immigration officials often employed racist, deceptive tactics and instituted unfair policies. We've had to come to grips with our past, and we've come a long way since then, building a more open and equitable immigration system that helps people of all backgrounds to build their futures in our diverse and vibrant nation. But systemic racism is still there. We know that. And as we celebrate the achievements of Black Canadians, we are reminded of our collective duty to continue to fight not only systemic racism, but racism in all of its forms, as informed by our Black history, Black experiences, and Black voices. Alors que nous célébrons les réalisations remarquables de Noirs du Canada, nous devons nous rappeler notre devoir collectif de poursuivre nos efforts pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes, en nous appuyant sur l'histoire des Noirs, la voix des Noirs, et le vécu des Noirs. The theme for this year's Black History Month is "The Future is Now." And now, that future includes all of you. Today, you become citizens of Canada. But over the past years, you've already become Canadians. You've built a life in a new land. You've enriched those around you, and you enrich us as a country. I invite you to join our work to make Canada a more inclusive and equitable society. As citizens, you have the power to affect change in your communities and your country. De plus, comme le veut une vieille tradition canadienne, vous pourrez maintenant accueillir la prochaine génération de nouveaux Canadiens. C'est l'essence même du Canada. Votre histoire, c'est notre histoire. Votre succès, c'est notre succès. And now, in keeping with a time-honored Canadian tradition, you will become the next generation of aspiring Canadians. And as the son of an immigrant family, I always feel this very, very personally. And, you know, as we started this ceremony, we were watching that video where you could hear the musical themes of our national anthem, which we're soon going to get to sing once we have sworn you in. There's not a single time that I don't watch that video and don't get a little bit choked up, because there's just such a wonderful country. There's so much for us to explore. And I can't wait for us to now have you join us officially as members of our new family. Donc, félicitations, merci, et bonne chance. Thank you. Welcome home. We will now proceed with the oath of citizenship. All candidates who are 14 years of age and older are required to take the oath. If there's any doubt that you have taken the oath, you will not obtain your citizenship certificate. Nous allons maintenant procéder au serment de citoyenneté. Tous les candidats de 14 ans et plus sont tenus de répéter le serment. S'il y a un doute quant au fait que vous avez répété le serment, vous ne recevrez pas votre certificat de citoyenneté. It is necessary that you repeat the oath in English or French or both after the minister. You are encouraged to repeat in both languages as a symbolic gesture of your commitment to respecting Canada's 2 official languages. Il est nécessaire que vous répétiez le serment en français ou en anglais ou dans les 2 langues après le ministre. Nous vous encourageons à le faire dans les 2 langues. Ce geste symbolisera votre engagement à respecter les 2 langues officielles du Canada. Minister Mendicino will start by saying, "I swear," but you have the choice of saying either "I swear" or "I affirm." Ministre Mendicino commencera par dire "Je jure," mais vous avez le choix de dire "Je jure" ou "J'affirme solennellement." So please turn on your microphones and wait for the minister to repeat the oath 1 sentence at a time. Veuillez maintenant tous ouvrir vos microphones et attendez le ministre pour répéter le serment une phrase à la fois. Oui, on doit. Non, c'est après que tu dis. Can everyone please unmute their microphones? Veuillez s'il vous plaît ouvrir vos microphones. Yes, we can. D'accord.
If you can all please raise your right hand. If you choose to swear the oath on a holy book, please place it in your left hand. Veuillez lever la main droite. Si vous choisissez de prêter serment sur un livre saint, veuillez le placer dans votre main gauche. We now ask our special guests only to close their video for the oath taking. Nous demandons maintenant à nos invités spéciaux seulement de fermer leur caméra pour la prestation du serment. We also invite anyone watching the ceremony to also raise your right hand and repeat the oath if you wish. It is a demonstration of your commitment to Canada, but it will not make you Canadian if you are not one already. Nous invitons tous qui se visionnent cette cérémonie à lever la main droite et répéter le serment si vous le désirez. Ce geste démontrera votre engagement au Canada, mais ne fera pas de vous des Canadiens si vous n'en êtes pas un déjà. Minister Mendicino, the candidates for citizenship are ready to repeat the oath of citizenship. Ministre Mendicino, les candidats à la citoyenneté sont prêts à répéter le serment de citoyenneté. They are indeed, I can tell. I can see everybody smiling and excited and ready to go. So repeat after me, first in English and then we'll do French. I swear I swear that I will be faithful that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to Her Majesty, to Her Majesty, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II, Queen of Canada, Queen of Canada, her heirs and successors, her heirs and successors, and that I will faithfully observe and that I will faithfully observe the laws of Canada the laws of Canada and fulfill my duties and fulfill my duties as a Canadian citizen. as a Canadian citizen. Now in French, maintenant en français. Je jure Je jure que je serai fidèle que je serai fidèle et porterai et porterai sincère allégeance sincère à Sa Majesté, à Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, Reine du Canada, à ses héritiers à ses héritiers et successeurs, et à ses successeurs, que j'observerai que j'observerai fidèlement fidèlement le droit du Canada, les lois du Canada, que je remplirai et que je remplirai loyalement loyalement les obligations les obligations de citoyenne canadienne. de citoyenne canadienne. Bravo, félicitations, bienvenue. Congratulations. Congratulations, you are all now Canadian citizens. Félicitations, vous êtes maintenant citoyenne canadienne. Thank you very much. Finally! Congratulations, everyone. Thank you. Everyone. Thank you. Thank you, thank you, and thank you. Bravo. Thank you so much. And now, a few words from our Prime Minister. Et maintenant, quelques mots de notre Premier ministre. Thank you for choosing Canada. We're so glad you're a part of our country, what it is today and what it will be tomorrow as we build it together. Congratulations, Canadians, and welcome home. Merci d'avoir choisi le Canada. Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre pays, de ce qu'il est aujourd'hui et de ce qu'il sera demain, alors que nous le bâtissons ensemble. Félicitations à vous, Canadiens, et bienvenue chez vous. So at this time, I invite the Honourable Dr. Jean Augustine to give her congratulatory remarks. À ce point-ci, j'invite l'Honorable Jean Augustine à donner son message de félicitations.
The Honourable Jean Augustine made history as the first African-Canadian woman to be elected to Canada's House of Commons as a Member of Parliament, the first African-Canadian woman appointed to the federal cabinet, and the first Fairness Commissioner of the Government of Ontario. In Parliament, her work included Parliamentary Secretary to the Prime Minister, Minister of Multiculturalism and the Status of Women, Chair of the Foreign Affairs and International Trade Committee, Chair of the Human Rights Committee, and three-time Chair of the National Women's Caucus. In many ways, we are here today marking Black History Month because of Dr. Augustine, as it was thanks to her efforts as a parliamentarian that February was declared Black History Month in Canada. L'honorable Jean Augustine est passée à l'histoire en devenant la première Canadienne de race noire à être élue à titre de députée à la Chambre des communes, la première femme afro-canadienne à être nommée au cabinet fédéral et la première commissaire à l'équité du gouvernement de l'Ontario. Au Parlement, elle a occupé les rôles de secrétaire parlementaire du Premier ministre, de ministre du multiculturalisme et de la condition féminine, de président du Comité des affaires étrangères et du commerce international, de président du Comité des droits à la personne et de président du Caucus national libéral des femmes, à 3 reprises plutôt qu'une. À nombreux égards, si nous sommes ici aujourd'hui pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, c'est grâce à Dr. Augustine, car les efforts qu'elle a déployés à titre de parlementaire ont fait en sorte que février soit désigné comme le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Madam Augustine, I now invite you to give your remarks. Minister, Judge Avi and team, I am so delighted in this Black History Month to bring greetings, to bring words of congratulation, to say words of welcome to these wonderful, newly ordained citizens of Canada. Welcome, welcome. I came like you did. I worked hard. I started from the very bottom as a domestic in the home of a Canadian family. I participated in every aspect of Canadian society. I collaborated. I found partners. I found mentors. I found opportunities to reach my full potential in this society. The country that you've chosen, the country that has today say to you, you are a citizen, offers a wealth of opportunities. All that's needed is for you to realize your potential. You also have to realize that you have responsibility to do the best you possibly can, to be a participating member of Canadian society, to respect each other, to know the laws that govern the activities in which you would become involved. And so my deepest congratulations. I am honored to be with you this Black History Month in this challenging times, because the focus now is on the conversation of how we go forward as a diverse and inclusive society, knowing each other, knowing each other's history, giving opportunities to each other to develop, to grow, to contribute. This is a great country with laws and codes and legislative processes that buttress and help us all to participate in the society. So take the opportunities, not only for yourself, for your children, recognizing that we're doing work not only now, but for the future. So congratulations all. Thank you, Dr. Augustine. I now invite Nicolas Johnson to give his congratulatory remarks. J'invite maintenant Nicolas Johnson à donner son message de félicitations. Nicolas Andre G. Johnson
holds an undergraduate degree in operations research and financial engineering with minors in computer science, statistics and machine learning, and applied and computational mathematics from Princeton University. He recently made history when he became the first Black valedictorian in the university's 274-year history. He is currently a PhD student in operations research, the study of how to make good decisions with limited information in uncertain environments. Nicolas André G. Johnson détient un diplôme de premier cycle en recherche opérationnelle et ingénierie financière, avec une mineure en sciences informatiques, en statistique et apprentissage des machines, ainsi qu'en mathématiques appliquées et informatique de l'Université de Princeton. Il est récemment passé à l'histoire en devenant le premier major de promotion de race noire des 274 ans de l'histoire de l'université. Il fait actuellement un doctorat en recherche opérationnelle, soit l'étude de la façon de prendre des bonnes décisions tout en détenant un minimum d'informations dans des conjonctures incertaines. Thank you. Merci pour cette introduction. Salutations à mes nouvelles concitoyennes et nouveaux concitoyens du Canada, vos proches, invités de marque et organisateurs de cet événement. Permettez-moi de présenter mes sincères félicitations à chaque Canadienne et Canadien devenu citoyen aujourd'hui pour avoir franchi cette étape importante dans votre cheminement personnel. Congratulations! Ma propre histoire canadienne a débuté il y a 23 ans dans la jolie petite ville de Gaspé, au Québec, où j'ai passé les 2 premières années de ma vie avant de déménager à Montréal. Ma mère et mon père ont été attirés par le Canada en grande partie à cause des promesses qu'offre ce pays, de ses valeurs et des opportunités à saisir. Valeurs que j'ai grandement adoptées au cours de mes années de formation et qui ont depuis contribué à influencer positivement mes activités professionnelles. Peut-être qu'à aucun autre moment de mon éducation, les valeurs canadiennes n'ont-elles autant résonné en moi que lors de mon voyage à travers l'Europe en tant que récipiendaire du prix Vimy Beaverbrook 2014. Au cours de cette expérience, j'ai passé 2 semaines en Angleterre, en Belgique et en France à découvrir le rôle central joué par le Canada pendant la Première Guerre mondiale, particulièrement lors de la bataille de la crête de Vimy, perçue largement comme l'avènement du Canada sur la scène internationale. J'ai admiré la façon dont les Canadiens francophones et anglophones de tous les milieux culturels se sont réunis autour d'un objectif commun et ont réussi à s'emparer de la crête de Vimy, alors que beaucoup d'autres forces alliées avaient échoué. J'ai acquis une compréhension plus profonde du rôle essentiel du travail d'équipe dans l'atteinte de la réussite collective. Mais il est tout aussi important, sinon plus, d'engager un dialogue sur les périodes de l'histoire de notre pays au cours desquelles nos actions n'ont pas toujours été conformes à nos valeurs. Au cours de ma première année d'études à l'Université de Princeton, j'ai mené un projet de recherche sur le système des pensionnats canadiens, période qui représente l'un des moments les plus sombres de l'histoire du Canada. Mon implication dans ces enjeux est d'une importance cruciale afin que je sois le mieux placé pour jouer mon rôle de veiller à ce que nos actions futures en tant que nation soient conformes à nos valeurs. J'exhorte chacune et chacun d'entre vous à engager un dialogue sur toutes les périodes de l'histoire du Canada, particulièrement celle de l'histoire des Noirs, alors que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs, et d'adopter et de défendre les valeurs canadiennes par vos actions en tant que citoyennes et citoyens engagés. À nouveau, félicitations aux nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens. Congratulations. Continuez d'adopter et de chercher à faire rayonner les valeurs canadiennes. Bienvenue chez vous. Welcome home. Merci, Monsieur Johnson. Caroline Xavier is our next special guest to give her congratulatory remarks. Caroline Xavier est notre prochaine invitée à donner son message de félicitations. Caroline Xavier was appointed Associate Deputy Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship Canada in February 2020. Previously, Ms. Xavier was the Assistant Secretary to the Cabinet, Security and Intelligence at the Privy Council Office, Vice President of the Operations Branch with the Canada Border Service Agency, and held numerous other key positions. Ms. Xavier is the first Black Deputy Minister in federal public service. Caroline Xavier a été nommée au poste de sous-ministre délégué à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
en février 2020. Auparavant, Mme Xavier a occupé les postes de secrétaire adjoint du cabinet, sécurité et renseignement du bureau de conseil privé, de vice-présidente de la direction générale des opérations de l'Agence des services frontaliers du Canada et plus de nombreux autres postes clés. Mme Xavier est la première femme de race noire à occuper un poste de sous-ministre dans la fonction publique fédérale. Thank you. Merci. Bonjour à tous. Hello to everyone. Let me begin by acknowledging that I joined today's citizenship ceremony from the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. I am so honored and feel quite privileged to be participating in today's ceremony. I'm also honored as the first Black deputy minister in the federal public service and as the child of immigrants to be in the presence of the Honourable Jean Augustine, the first Black Canadian woman to be elected to Canada's House of Commons, first Black cabinet minister, and also the founder of Black History Month. Wow. To me, Dr. Augustine is a beacon of perseverance and triumph. She is also part of the history that helped get me here today and appointed in my role a year ago this month. Son exemple continue d'inspirer non seulement les femmes noires du Canada, mais aussi tous ceux et celles qui rejettent le racisme comme un statu quo et croient au pouvoir de l'équité. Je pense que cette vision du monde est partagée par tous ceux réunis ici. Nous avons aujourd'hui l'heureuse tâche d'accueillir au Canada 20 personnes issues de 14 familles. Il n'y a rien de tel qu'une cérémonie de citoyenneté pour souligner les joies de la diversité et de l'inclusion. Canada stands to gain so much from you and everything you will bring to our communities over the coming years. For each of you, today represents a tremendous personal victory. Votre sacrifice et votre détermination sont aujourd'hui couronnés par la grande réussite et récompense de la citoyenneté canadienne. Nous avons le privilège de vous accueillir dans notre famille. In taking the oath today, you inherit the legacy of those who have come before you and the values that have defined the character and the principles of Canada. Canada has always believed in immigration, and that will continue to be the case, even in the face of unprecedented challenges like the pandemic. We believe in immigration because of you, because of your journeys, because of your courage, because of your confidence, and in the value you will continue to bring to this great country. Donc, encore félicitations, congratulations. Merci. Thank you, Ms. Xavier. We now have a special performance by Liziane Kouakou, who won the second prize in the Poetry and Voice 2020 National Finals in the bilingual stream. She's a grade 12 student in Calgary, Alberta. Nous avons maintenant prévu une représentation spéciale par Liziane Kouakou, qui a remporté le deuxième prix du volet bilingue de la finale nationale organisée par les Voix de la Poésie. Elle est une élève de 12e année à Calgary, en Alberta. Hello, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Thank you so much for the introduction. Starting with the first poem, Ma terre, je la prendrai, by Natacha Canapé-Fontaine. So, en commençant avec le premier poème, Ma terre, je la prendrai, par Natacha Canapé-Fontaine. Ma terre, je la prendrai dans ma main. Je la soignerai avec un pain. Ma jupe essuiera ses larmes noires. Mes cheveux, ses joues creuses, je la bercerai dans ses tremblements. Je ne dors plus et l'endormirai sur mes genoux et saluerai mes ancêtres de la main avec le bégaiement, l'enfant à naître que je suis. And then for the second poem, I Am by Titi Lopez Sonuga. Et le deuxième poème, I Am par Titi Lopez Sonuga. I am gap-toothed black girl. Back corner of class, scribbling left-handed poetry on blank paper. Save the school's curriculum for later. I am overflowing tales by moonlight.
Trickling off the tip of my grandmother's tongue, you will find my mother tongue here. Fast and fluent Yoruba, crisscrossing English, hidden messages in prose and proverbs, call it Yoruba English. I am the miracle of melody, nestled deep in the groove of rich high-life rhythms, a child of the marriage of hip-hop and Afrobeats. You can hear our voices pulsing beneath the skin of a talking drum, commanding hips to move without caution but caution. This is where a woman is born, where she learns the infinite connection between her waistline and the baseline. I am sky high again, bold and beautiful meets stretched skinny jeans. We redefine style, wear our stories around our necks and from our ears, so we never forget the voices of ancestors. I am what they never taught you in history books. Legacies of age-old traditions, incantations of ancient griots, a nation of storytellers. The beautiful and the broken, the struggling and the surviving, the ones they said would never make it. This is who I am. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Oh, that was fantastic. Merci, Lucienne. C'est merveilleux. Such a moving performance. Votre voyage et votre histoire vont donc désormais s'ajouter à cette merveilleuse mosaïque canadienne qui rend ce pays si formidable. My family, too, has a story of overcoming many challenges, courageously making a home in a new and far-off place, perseverance and success here in Canada. And I am so happy that all 20 of you and I are now members of the same family as Canadians. Now, please always remember that you are your ancestors' wildest dreams. Jamais ils n'auront pour imaginer que vous seriez ici aujourd'hui. Continuez à espérer, à rêver et à aspirer à réaliser tous vos rêves ici même au Canada. Mais aussi en tant que membre de notre famille canadienne. Je vous souhaite beaucoup de succès et une vie longue, paisible et prospère dans le pays que vous avez choisi d'appeler chez vous. I wish you all much success and a long, peaceful, and prosperous life in your chosen home. Congratulations and welcome to the Canadian family. Félicitations et bienvenue dans la famille canadienne. To the new Canadians, today you will be singing O Canada for the very first time as a Canadian citizen. This is now your national anthem. Sing it with pride. Aux nouveaux Canadiens, aujourd'hui, vous chanterez le O Canada pour la toute première fois en tant que citoyen canadien. Cet hymne national est maintenant le vôtre. Chantez-le avec fierté. From African churches to concert halls around North America, Ineza Mugisha's voice has the ability to attract many people. Her repertoire spans from Baroque music to gospel music, giving her the ability to adapt and perform pieces across many genres. She began singing gospel music at her local church at the age of 6. Her Rwandan descent aided in her learning multiple languages. She began to explore the world of classical music with her first chorus role in 2013 at the Glen Gould School's production of The Little Vixen. In 2017, Ineza became a solo artist. Qu'il s'agisse d'églises en Afrique ou des salles de concert situées partout en Amérique du Nord, la voix d'Ineza Mugisha attire des foules de personnes. Son répertoire varie de la musique baroque allant jusqu'à la musique gospel, ce qui lui donne la capacité de s'adapter et de chanter des numéros appartenant à plusieurs genres de la musique. Elle a commencé à chanter du gospel à l'église de son quartier à l'âge de 6 ans. Ses origines rwandaises l'ont aidée à apprendre différentes langues. Elle a commencé à explorer le monde de la musique classique grâce à son premier rôle de chœur, rôle qu'elle a tenu en 2013 dans le cadre de la production The Little Vixen, présentée par la Glen Gould School. En 2017, Ineza Mugisha est devenue une artiste solo.
true patriot love in all of us command, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God, keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. And on behalf of IRCC, congratulations to the new Canadian. And thank you to everyone who contributed to this ceremony. To our special guests, it was a delight and an honor to have you with us today. Au nom d'IRCC, félicitations aux nouveaux Canadiens et merci à tous qui ont contribué à cette cérémonie. À nos invités spéciaux, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. This ceremony is now closed. Cette cérémonie de citoyenneté est maintenant terminée. We will now proceed with a group picture. Those who do not wish to participate may leave. A reminder to the new Canadians to please join the other Zoom session for a few administrative steps as soon as you leave this session. Nous allons maintenant procéder avec la prise d'une photo de groupe. Ceux et celles qui préfèrent ne pas participer peuvent quitter. Je rappelle aux nouveaux Canadiens de vous joindre à l'autre session Zoom pour quelques étapes administratives dès que vous aurez quitté cette session. Well done, everybody. Congratulations. Félicitations. Congratulations, oui. Oh, félicitations. Congratulations to all of you. So we do have a few moments, if our officials are comfortable, we do have a few moments to do some individual photos with the different families, if everybody's okay with that. Otherwise, if you need to leave, please